Hello everyone, welcome to Sairam Sampatirao Education. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నా పేరు యామిని. ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము అబౌట్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. మనందరికీ తెలిసిందే ఇండియాలో ద హైయెస్ట్ జ్యుడిషియరీ ఎవరు అంటే ఇట్ ఇస్ ద సుప్రీం కోర్ట్. సో సుప్రీం కోర్ట్ చేతిలో ఏమేమి పవర్స్ ఉన్నాయి, సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి, అండ్ సుప్రీం కోర్ట్కి జడ్జెస్ని ఎలా అపాయింట్ చేస్తారు, వాళ్ళ టెన్యూర్ ఏంటి, అండ్ మెనీ మోర్ అబౌట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ మనము ఈ రోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. సో let us enter into the session without any further delay. The Supreme Court of India. The Supreme Court of India is the highest judicial court. Indialo highest judicial court, Supreme Court. Apex court అని కూడా అంటాము. And the final court of appeal. Appeal అంటే ఏమనుకున్నాము, లోవర్ కోర్ట్ ఇచ్చిన తీర్మానాన్ని నచ్చకపోతే or if you're dissatisfied with that judgment of the lower court, higher court కి వెళ్ళి ఇంకొకసారి మీరు రివ్యూ చేసి మీ వర్డిక్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్తాం. ఓకే, సో హైరార్కీ ఏంటి అసలు కోర్ట్స్ ఇండియాలో కోర్ట్స్ది? ఫస్ట్ ఇస్ ద సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ కింద ప్రతి స్టేట్ కి హైకోర్ట్ ఉంటుంది. హైకోర్ట్ కింద డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ కింద యూ హ్యావ్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్. ఓకే, సో డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్లో ఇచ్చిన తీర్మానాన్ని యూ కెన్ కమ్ టు ద హై కోర్ట్ ఫర్ అపీల్, అండ్ హై కోర్ట్లో ఇచ్చినవి యూ కెన్ కమ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ ఫర్ అపీల్. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ ద ఫైనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్. సుప్రీం కోర్ట్ కంటే పైన దెర్ ఇస్ నో మోర్ హైయర్ court in India. Supreme Court is only the highest judicial court in India kabatti it is also the final court of appeal. Under the Constitution of India, the highest constitutional court with the power of judicial review. Okay, judicial review kuda undi Supreme Court ki, and it is the highest constitutional court. India is a federal state and has a single and unified judicial system with 3-tier structure: the Supreme Court, High Court, and the subordinate courts. ఫెడరల్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైనా ఫెడరల్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అంటే యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఓకే, ఇండియా హ్యాస్ మెనీ స్టేట్స్. ఓకే, ఇండియా ఇస్ అ యూనియన్ ఆఫ్ మెనీ స్టేట్స్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ డు వి మీన్ బై డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్? ఇండియాలో ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సమ్ పవర్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి కూడా పవర్స్ ఉన్నాయి. సో పవర్ అనేది ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందనమాట. సెంట్రల్ దట్ ఈస్ ద ఇండియన్ యూనియన్, ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి పవర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఇండివిజువల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి కూడా పవర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ని మనము ఫెడరలిజం అంటాము. ఓకే, సో ఇండియా ఇస్ అ ఫెడరల్ స్టేట్. పవర్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ లెజిస్లేటివ్, లా మేకింగ్ పవర్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యాయి. బట్ జ్యుడిషియరీ అనేది ఇస్ అ సింగిల్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. ఓకే, వి ఆల్సో సా అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ స్టేట్ దట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ సింగిల్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. డ్యూయల్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఫాలో అయ్యే స్టేట్స్ ఉన్నాయా అంటే ఎస్. ఏది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. It has dual judicial system. అంటే సెంట్రల్ లెవెల్ అంటే ఫెడరల్ లెవెల్. యుఎస్ఏలో ఇట్ ఇస్ ఫెడరల్ లెవెల్ అంటారు. సో ఫెడరల్ లెవెల్ దెర్ ఇస్ అ సెపరేట్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్, అండ్ స్టేట్ లెవెల్ ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కి దెర్ ఇస్ అ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. సో ఇన్ యుఎస్ఏ ఫాలోస్ డ్యూయల్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. కానీ ఇండియాలో ఫెడరల్ స్టేట్ అయినా అంటే లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అలా పవర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతున్నాయి, కానీ జ్యుడిషియరీ మాత్రం ఒకటే సింగిల్ ఉంది. Okay, we also discussed about, so before entering into this video, I would like to share that, about the Indian judiciary in the system of India. మన ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో జుడిషియరీ రోల్ ఏంటి, ఫీచర్స్ ఏంటి, అండ్ ఆల్సో సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ జుడిషియరీ అని 2 వీడియోస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇట్ ఇస్ అబౌట్ ఇండియన్ జుడిషియరీ అని ఒక వీడియో, దట్ ఈస్ ద brief description about judiciary in India, and also salient features of Indian judiciary. Okay, so I did these 2 videos. I recommend మీరు ఈ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా టాపిక్ చదివే ముందు it's better you know go through these 2 videos, Indian judiciary and salient features of Indian judiciary, so you get a brief idea about the background of the setup of the judicial system in India. Okay, fine. Anyways, so what did we understand here? That the Supreme Court is the highest judicial court. Supreme Court paina hierarchy lo there is no more court, so it is the highest judicial court anukunnamo. Okay, and the final court of appeal kuda evaraina appeal cheyalante final court enti Supreme Court, endukante Supreme Court paina there is no more court. It is the highest constitutional court and the power of judicial review kuda undi. Judicial review ante enti? Edaina వేరే కోర్ట్స్ ఇచ్చిన తీర్మానాన్ని రివ్యూ చేయడం కూడా that is also a power.
ఓకే. సో ఇండియా ఇస్ అ ఫెడరల్ స్టేట్. ఫెడరల్ స్టేట్ అని ఎందుకు అనుకున్నామో కూడా అర్థమైంది. బికాస్ దెర్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్. సో అలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉన్నా కూడా జుడిషియరీ మాత్రం సింగిలే ఉంది. సింగిల్ అండ్ యూనిఫైడ్ జుడిషియల్ సిస్టమ్. సో ద సుప్రీం కోర్ట్, హై కోర్ట్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, దో దేర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఒకటే ఉంది ఫర్ ద హోల్ ఇండియా. హై కోర్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అండ్ ప్రతి స్టేట్ లో మళ్ళీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. బట్ దే ఫాలో అ సింగిల్ యూనిఫైడ్ సిస్టమ్. ఓకే. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ హైకోర్టు తీసుకుంటుంది. హైకోర్టు యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ సుప్రీం కోర్ట్ తీసుకుంటుంది. సో ఇలా ఒక కోర్ట్ నుంచి ఇంకో కోర్ట్ నుంచి ఇంకో కోర్ట్, దెర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్లింకేజ్. సో దే ఆల్ బిలాంగ్ టు వన్ సింగిల్ జుడిషియల్ సిస్టమ్, ఓన్లీ వన్ యూనిఫైడ్ జుడిషియల్ సిస్టమ్. Okay, and a three-tier structure. Three-tier ఏంటి? Supreme Court at the apex level, and then high courts and district courts. Okay, high courts కింద ఉన్నవన్నీ subordinate courts అని కూడా అనుకుంటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఒకసారి మన ఇండియన్ హిస్టరీలో సుప్రీం కోర్ట్కి ఉన్న హిస్టరీ ఏంటో తెలుసుకుందాం. అంటే ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడ్డారు, వాట్ వాస్ ద హిస్టరీ బిహైండ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ఇండియా. So, history of the Supreme Court of India. The promulgation of Regulating Act of 1773, the first act that, was about to regulate the administration in India. East India Company చేతిలో ఉన్న ఇండియన్ డొమినియన్ ని రెగ్యులేట్ చేద్దామని తీసుకొచ్చిన యాక్ట్ ఆఫ్ 1773 ఎస్టాబ్లిష్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియర్. ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సుప్రీం కోర్ట్ అంటే క్యాల్కటాలో. వాట్ వాస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ విత్ ఫుల్ పవర్ అండ్ అథారిటీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ గా సుప్రీం కోర్ట్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. వాట్ వాస్ దిస్ యాక్ట్ అంటే రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1773. ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు? క్యాల్కటాలో. అండ్ దానికి పవర్స్ ఏమి ఇచ్చారు? ఇట్ వాస్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ విత్ ఫుల్ పవర్ అండ్ అథారిటీ. It was established to hear and determine all complaints for any crimes and also to entertain, hear and determine any suits or actions in Bengal, Bihar and Orissa. So Calcutta lo unnadi was also Calcutta regions lone kakunda Bengal, Muttam Bihar and Orissa constituencies or regions lo kuda any suits unte Supreme Court was given the power or the right to hear any cases. The Supreme Courts at Madras and Bombay, then came the Supreme Courts at Madras and Bombay, were established by King George in 1800 and 1823. The Indian High Courts Act of 1861 created high courts for various provinces and abolished Supreme Courts at Calcutta, Madras and Bombay, and also the Sadar Adalats in presidency towns. సో హై కోర్ట్స్, ఇండియన్ హై కోర్ట్స్ యాక్ట్ అనేది 1861లో వచ్చింది. దానితో ముందు ప్రీవియస్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన సుప్రీం కోర్ట్స్ అట్ క్యాల్కటా, మద్రాస్ అండ్ బాంబే అన్ని అబాలిష్ చేసేసి ఆల్సో ద సాదర్ అదాలత్స్ ఇన్ ప్రెసిడెన్సీ టౌన్. ప్రెసిడెన్సీస్ అంటే అప్పట్లో ఇంకా ద కింగ్స్ ఉన్న రీజియన్స్ లో సాదర్ అదాలత్స్ అనేవి ఉండేవి. అవిటిని కూడా అబాలిష్ చేసేసి ఇండియన్ హై కోర్ట్స్ యాక్ట్ ద్వారా high courts ni తీసుకొని వచ్చింది in various provinces. These high courts had the distinction of being the highest courts for all cases till the creation of federal court in India under the Government of India Act 1935. So in different provinces lo evaithe high courts అనేవి క్రియేట్ అయ్యాయో, so they were they took up cases of the highest court orders anamata. So our province ki that was the highest court. Bengal province ki that was the highest court. Madras province ki Madras court was the highest court until Government of India Act 1935 passed చేశారు. And with that Federal Court of India అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది. Federal Court of India ki ఏం పవర్ ఉంది? The Federal Court had jurisdiction to solve disputes between provinces and federal states and hear appeal against judgments from high courts. This is what we are still doing today. So the federal court, until the Supreme Court, appatlo, it was still called the federal court. It had the jurisdiction to solve disputes between provinces and federal states and hear appeals against the judgments from high courts. Ante prati province ki high courts unnayi kada, so high courts lo nunchi kuda appeals federal court vinochu. Now, after India attained independence in 1947, the Constitution of India came into being on 26th January 1950. The Supreme Court of India also came into existence, and its first sitting was held on 28th January 1950. అప్పటి వరకు ఫెడరల్ కోర్ట్స్ ఉండేవి. కాన్స్టిట్యూషన్
comments చేసినప్పుడు on 26 January 1950 Supreme Court of India also came into existence. First sitting ఎప్పుడు ఉండింది? January 28th 1950. 26th January రోజు కాన్స్టిట్యూషన్ వాడడం మొదలు పెట్టాము. 20th January was the first sitting of the Supreme Court of India. The law declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India. Okay, whatever the law is declared by the Supreme Court, it is binding on all courts. That is why we said there is a single judiciary structure, single judicial system on the Supreme Court is making laws, and all the courts, High Court, District Court, and subordinate courts, all have to follow them. Okay, it is binding on all courts by nature. It has the power of judicial review to strike down. Judicial review on TNT again. Judicial review is nothing but the Supreme Court will review all the laws and the executive orders that are being made in the country. Laws ever chestaru ante it is the parliament, and executive orders is by the executive of the country. So it has to make sure that these laws and the executive orders that are being made are abiding to the Constitution of India. కాన్స్టిట్యూషన్ కి అబైడ్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేసే డ్యూటీ కూడా సుప్రీం కోర్ట్ దే. ఓకే, సో దట్ ప్రాసెస్ వీఆర్ కాలింగ్ as judicial రివ్యూ చేయడం. To strike down the legislative and executive action contrary to the provisions and the scheme of the constitution. Constitution ki abide అవ్వట్లేదంటే ఆ laws ni and executive orders ni strike down చేసేస్తుంది. The distribution of power between union and states or inimical to the fundamental rights guaranteed by the constitution. Okay, so states and union, మన general functioning of Indian administration, that is constitution ni follow avadamu, and distribution of powers between union and state, and guarantees of fundamental rights, ilanti basic principles ni follow avvakunda evaina laws kani or executive orders kani pass cheste, it is the Supreme Court that is coming into rescue and striking all of them off. Okay, so the Supreme Court of India is vested with many very important powers of guiding the constitution, making sure that the fundamental rights are given to all the citizens. So ila konni important powers anevi Supreme Court ki vest ayi unnai annamata. Okay, so we're talking about constitutional provisions. The Supreme Court gurinchi mana constitution lo mention chesinda. Does the Supreme Court get power from our constitution? We all know prati topic lo why are we talking about the constitution every time. Constitution is the supreme law on land in India. India vishayaniki vaste manam Indian constitution ni we follow it as the supreme law. There is nothing beyond the constitution. సో కాన్స్టిట్యూషన్ కి అంత పవర్ ఉంది. వాట్ ఎవర్ ఇస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దాన్నే మనము ఫాలో అవుతాము. వి అబైడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో అదే కాన్స్టిట్యూషన్ లో సుప్రీం కోర్ట్ గురించి ఏమని మెన్షన్ చేసింది, అండ్ ఆల్సో సుప్రీం కోర్ట్ తన పవర్స్ ని అండ్ ఫంక్షన్స్ ని కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకుంటుందా అది తెలుసుకుందాం. ఓకే, ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ అ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ గురించి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంది. ఎస్, అండర్ పార్ట్ 5. ఏ పార్ట్ లో? ఇట్ ఇస్ అండర్ పార్ట్ 5 and part 6. The union, part 5 is the union and part 6 is the union judiciary. Okay, sorry, part 5 and chapter 6, not part 6. Now articles 124 to 147 in part 5 of the constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, powers and procedures of the Supreme Court. So articles kuda from 124 to 147. The Indian Constitution under Article 124 లో ఏమని మెన్షన్ చేసింది? States that there shall be a Supreme Court. ఒక Supreme Court ఉండాలి of India constituting a Chief Justice of India. A Supreme Court కి ఒక Chief Justice ఉండాలి. And until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges. Number of judges ఎంతమంది ఉండాలో కూడా it is prescribed in the కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో ఒక సుప్రీం కోర్ట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, ఆ సుప్రీం కోర్టులో 1 చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండాలి, అండ్ దేర్ షుడ్ బి 7 అదర్ జడ్జెస్. ఓకే, 1 Chief Justice of India and 7 other judges. Now, until this number
this number is being changed by the Parliament by law, the number will remain 7. Okay. The jurisdiction of Supreme Court of India can broadly be categorized into original jurisdiction, appellate jurisdiction, and advisory jurisdiction. ఓకే. సో జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే సుప్రీం కోర్ట్ ఏ కేసెస్ ని డీల్ చేస్తుంది, ఏ కేసెస్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది, అవన్నీ మనము తీసుకొని వస్తే దే క్యాన్ be categorized under 3 categories: original jurisdiction, appellate jurisdiction, and advisory jurisdiction. Okay. Okay, so now we will see the different jurisdiction of Supreme Court of India. Original jurisdiction. Original jurisdiction ante enti? Settles disputes between union and states and among the states. ఏదైనా ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లా మీకు ఏదైనా ఇష్యూ అనిపించినప్పుడు ఆర్ యూ వాంట్ అన్ ఇష్యూ టు బి సాల్వ్, ఫస్ట్ మీరు ఏ కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఓకే. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్, ఓకే, యూనియన్ అంటే ఏంటి? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ స్టేట్స్ మధ్యలో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ డిస్టర్బెన్సెస్, దెన్ అది మీరు డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. సో సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ద ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ టు సెటిల్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్స్. Okay, so government and states versus one more state. Okay, and states versus states also. So 2 states మధ్యలో కూడా ఇష్యూస్ వస్తే సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి అప్లై చేయొచ్చు. బికాస్ Supreme Court is the apex court. It is the top judicial court. So original jurisdiction దేనికి ఉంది అంటే discrepancies or disputes between government and states, states versus states, and government plus state versus states. Appellate jurisdiction అంటే ఏంటి? ఒకవేళ లోవర్ కోర్ట్ ఇచ్చిన తీర్మానాన్ని మీరు when you're fighting for a case, so లోవర్ కోర్ట్ ఇచ్చిన లోవర్ కోర్ట్ దగ్గర when you're taking the case and ఆ కోర్టులో మీరు ఓడిపోయారు అనుకోండి and you're somehow dissatisfied with the verdict of the lower court, మీరు అప్పుడు హైయర్ కోర్ట్ కి వెళ్ళొచ్చు. మళ్ళీ ఆ హైయర్ కోర్ట్ లో కూడా ఓడిపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ హైయర్ కోర్ట్ కి వెళ్ళొచ్చు. సో అలా సుప్రీం కోర్ట్ అపీల్స్ కూడా వింటుందన్నమాట. ఓకే. ట్రైస్ అపీల్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ కోర్ట్స్ ఇన్ సివిల్, క్రిమినల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కేసెస్. ఓకే. ఈ అపీల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ లో దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ స్పెషల్ పవర్. ఏంటి ఇది అంటే ఇట్ గ్రాంట్స్ స్పెషల్ లీవ్ టు అన్ అపీల్ ఫ్రమ్ ఎనీ జడ్జ్మెంట్ ఆర్ మ్యాటర్ పాస్డ్ బై ఎనీ కోర్ట్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు దెర్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ హైరార్కీ, రైట్? హై కోర్ట్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అండ్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్. ఓకే. సో డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్లో మీరు కేసు ఓడిపోతే యూ హ్యావ్ టు గో టు ద హై కోర్ట్. హైకోర్టులో కేసు ఓడిపోతే దెన్ యూ కెన్ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్. ఒకవేళ ఈ నార్మల్ లింక్ ని, ఈ హైరార్కీని బ్రేక్ చేస్తూ ఏదైనా లోవర్ కోర్ట్ నుంచి, ఈవెన్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ నుంచి కూడా ఇఫ్ యూ డైరెక్ట్లీ వాంట్ టు గో టు ద హైయర్ కోర్ట్, మీకు ఇక్కడ జస్టిస్ దొరకదు అని అనిపించి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు ద హైయర్ కోర్ట్ అంటే ఏంటి? సుప్రీం కోర్ట్. సో ఇలా నార్మల్ రౌట్ లో వెళ్లకుండా డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్ట్ కి వెళ్ళడానికి దేర్ ఇస్ అ స్పెషల్ పవర్ వెస్టెడ్ విత్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఓన్లీ. అదే ఈ స్పెషల్ leave that is being granted by the Supreme Court. Okay, special leave to an appeal from any judgment or matter passed by any court in the territory of India. This is also a power under appellate jurisdiction of Supreme Court of India. Okay, next advisory jurisdiction. Advisory ante enti? It is giving advice. Evariki istundi advice? Okay, advises the president on matter of public importance and law. Okay, and also there is another power of the Supreme Court of India to issue writ. Can issue writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari. ఇవి 5 types of writs అన్నమాట. writs అనేది ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తుంది? when fundamental rights, ఇండియన్ సిటిజన్ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అవుతున్నప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎన్ఫోర్స్ చేయమని అడిగినప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ రిట్ ఇష్యూ చేస్తుంది అనమాట. రిట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిటన్ ఆర్డర్ దట్ ఇలా వైలేట్ అయ్యాయంట ఫండమెంటల్ రైట్స్, దాన్ని మీరు ఎన్ఫోర్స్ చేయమని అడగడానికి చెప్తూ సుప్రీం కోర్ట్ రిట్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది. సో దెర్ ఆర్ 5 వెరైటీస్ ఆఫ్ రిట్స్. ఓకే. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ habeas corpus, mandamus, prohibition. Different occasions లో different writs ని ఇష్యూ చేయొచ్చు to protect the fundamental rights of the individual. Okay, so this is a brief about what is the jurisdiction. Jurisdiction అంటే ఏమనుకున్నాము అంటే సుప్రీం కోర్ట్ కి మనం ఏ కేసు పైన వెళ్ళొచ్చు, సుప్రీం కోర్ట్ ఎలాంటి కేసు ని ఫైట్ చేస్తుందని. ఓకే, సో ఇంకొంచెం బ్రీఫ్ గా అబౌట్ దీస్ డిఫరెంట్ jurisdiction and the articles that are covered under these jurisdiction చూద్దాము. Okay,
సో మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఏంటో తెలుసుకున్నాము. అప్పీలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే లోవర్ కోర్ట్స్ నుంచి అపీల్స్ వింటుంది. ఓకే, ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే సుప్రీం కోర్ట్ కి ఈ ఇష్యూస్ పైన ఫస్ట్ కేసెస్ వినడానికి రైట్ ఉంది. అంటే సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ద పవర్. ఓకే, అండ్ అడ్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎవరికి అడ్వైజ్ ఇస్తుంది అంటే ప్రెసిడెంట్. సో ఈ వీటి పైన అండర్ దీస్ జ్యూరిస్డిక్షన్ వాట్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ కవర్డ్ అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ లో అంటే మనము వై ఇస్ దేర్ జ్యుడిషియరీ బేసిక్ గా. ఓకే, జ్యుడిషియరీ అంటే ఏంటి? మన ప్రాబ్లమ్స్ ని అంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఇన్జస్టిస్ డన్ టు అస్ వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ సార్ట్ అవుట్ చేయమని ఆర్ జస్టిస్ ఇవ్వమని అడగడానికి జ్యుడిషియరీ ఇస్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో వై ఇస్ ఆల్సో దేర్ హైరార్కీ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఎందుకుంది? సో దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అనేది అందడానికి దెర్ ఇస్ అ హైరార్కీ విత్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అట్ ద టాప్, దెన్ కమ్స్ ద హై కోర్ట్, then comes the district court, then comes the subordinate courts. Okay, దీంట్లో సివిల్ ఉంటాయి అండ్ క్రిమినల్. ఓకే, సో క్రిమినల్ కేసెస్ కి క్రిమినల్ కోర్ట్, సివిల్ కేసెస్ కి సివిల్ కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఓకే, నౌ సపోజ్ అవర్ ఇష్యూస్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ సాల్వ్, మనం సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ లో సివిల్ కోర్ట్ లో ఓడిపోయాము. ఓకే, దెన్ వీ కెన్ గో టు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ డైరెక్ట్లీ అబౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్ అబౌట్ డెట్ ఆర్ డివోర్స్ కానివ్వండి. సో అవి డైరెక్ట్ గా మనము హైకోర్ట్కి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా, ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా. కన్సిడరింగ్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఇస్ ద ఎపెక్స్ కోర్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అంటే ద టాప్ మోస్ట్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా, టాప్ మోస్ట్ జ్యుడిషియల్ బాడీ ఇన్ ఇండియా, అండ్ డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా. బట్ అవర్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ డస్ నాట్ అలౌ ఇట్. ఓకే, సో లోవర్ ఫస్ట్ సివిల్ కోర్ట్స్ నుంచి అప్లై చేస్తాము. సివిల్ కోర్ట్ లో ఇఫ్ వీ ఫీల్ ద జస్టిస్ ఇస్ నాట్ డన్, దెన్ వీ గో టు ద డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ లో కూడా ఒకవేళ ఇఫ్ వీ ఫీల్ ద జస్టిస్ ఇస్ నాట్ డన్, దెన్ అప్పుడు హైయర్ కోర్ట్ కి వెళ్ళి అపీల్ చేస్తాం. అలా సుప్రీం కోర్ట్ కి వెళ్ళి అపీల్ చేస్తాము. సో ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్, ఇవన్నిటిని ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్స్ అంటాం అనమాట. సో ఇష్యూస్ లైక్ మ్యారేజ్, డివోర్స్ ఆర్ డెట్, అవన్నీ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇస్ విత్ ద సుప్రీం సివిల్ కోర్ట్. సివిల్ కోర్ట్ దగ్గర ఉంది ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్, సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గర లేదు, హైకోర్ట్ దగ్గర కూడా లేదు. Okay, so to distribute the powers, Supreme Court, India is a vast country, so it cannot handle petty cases like marriage, divorce, or debt, or things like that. Obviously, if the issue is very severe and lower courts are not able to provide justice, then Supreme Court will take it into consideration. But also, powers అనేది or jurisdiction అనేది divide చేసుకొని ఉన్నారనమాట. I will deal with these issues, you deal with these issues అని. So అలా ఒరిజినల్ jurisdiction అంటే which all courts can deal with what all subjects అనమాట. ఓకే, సో సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏంటి అంటే ఏ ఇష్యూస్ అయితే మనకి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే అండర్ ఆర్టికల్ 32 ద సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ బి అప్రోచ్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ రెమెడీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే, సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ అయిపోతే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ బీయింగ్ వయోలేటెడ్. సో డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్ట్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ రౌట్ ఆఫ్ సివిల్ కోర్ట్, దెన్ district court, then high court, then supreme court. మీరు డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ ఇస్ దిస్? అండర్ ఆర్టికల్ 32. ఓకే, హై కోర్ట్స్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ దిస్ హైరార్కీ. సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గర అండర్ ఆర్టికల్ 32 లో వెళ్ళొచ్చు. అండర్ ఆర్టికల్ 226 మీరు హై కోర్ట్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, ఎప్పుడు అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయోలేట్ అవుతున్నప్పుడు, ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయోలేట్ అయ్యాయి ఎన్ఫోర్స్ చేయండి అని అడగడానికి సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి అండ్ హైకోర్ట్ దగ్గరికి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు. దట్ ఈస్ దేర్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. సో కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ గివెన్ సచ్ గ్రేట్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే, సో ఆర్టికల్ 131 కింద అండర్ ఆర్టికల్ 131 అగైన్ వీఆర్ రీడింగ్ అబౌట్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఏ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే హ్యాస్ ద ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇన్ మ్యాటర్స్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ వన్ ఆర్ మోర్ స్టేట్, government of India and state versus state, states versus states. Two states మధ్యలో డిస్ప్యూట్ వచ్చిన సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గర వెళ్ళొచ్చు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఒక స్టేట్ ఒక సైడ్, ఇంకొక స్టేట్ ఒక సైడ్, అలా ఆ టూ బాడీస్ మధ్యలో డిస్ప్యూట్స్ వచ్చిన ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ ఈస్ ద యూనియన్ అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ స్టేట్, అప్పుడు కూడా సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ద ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్.
Okay, under Article 131 and 32. 32 is violation of fundamental rights. 131 is the original jurisdiction for disputes between government and states. Okay, now ఇప్పుడు appellate jurisdiction చూద్దాం. Appellate అంటే ఏంటి? Lower courts నుంచి appeals వినడానికి. Okay, the cases come to Supreme Court in the form of appeals against the judgments of lower courts, and it is called as appellate jurisdiction. Appeals from high courts can be made whether in civil, criminal, or other proceedings if the high court certifies under Article 134A that the case involves a substantial question of law to the interpretation of constitution. ఓకే, హైకోర్టు నుంచి కూడా హైకోర్టు కూడా సుప్రీం కోర్ట్కి డైరెక్ట్గా రివ్యూ ఇవ్వమని ఒక కేసుని పంపించవచ్చు. అదర్ దెన్ పెటిషనర్స్ సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళడం బదులు హైకోర్టు కూడా ఇఫ్ ఇట్ ఫీల్స్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అని అనిపించినప్పుడు అండర్ ఆర్టికల్ 134 ఇట్ కెన్ గో 134A వెళ్ళి అడగొచ్చు అనమాట. ఓకే, సుప్రీం కోర్ట్ని. ఇప్పుడు వేరే ఆర్టికల్స్ చూద్దాం. ఆర్టికల్ 132 అపీల్స్ ఇన్ సివిల్, criminal or other proceedings. This is 133. Okay, this is article 133. 132 కాదు, ఇది 133. Appeals in regard to civil matters only. 134 appeals in regard to criminal matters. Okay, appellate jurisdiction కూడా అయిపోయింది. Now advisory jurisdiction. ఎవరికి అడ్వైస్ ఇస్తున్నారు? ప్రెసిడెంట్ కి. A situation law, the president can refer question to Supreme Court for consideration and seek an opinion. Supreme Court యొక్క opinion ని కన్సిడర్ చేయడానికి అంటే తీసుకోవడానికి on matters of public importance ఉన్న matters పైన or such nature that requires the opinion of Supreme Court. Okay, Supreme Court యొక్క opinion నాకు అవసరము on any matters related to public importance అన్నప్పుడు అప్పుడు president Supreme Court ని ఒక ఏమంటారు opinion ఇవ్వమని అడగొచ్చు. Under which article is this? This is under Article 143. Okay, Article 143. Okay, Supreme Court ichna opinion or Supreme Court ichna opinion on that public matter is not binding. Ante the President of India can follow it or cannot follow it. Ante kachithanga Supreme Court ichna opinion ni follow avvalani. It is not binding in nature. Okay, so Article 143 is important. What is that? It is the advisory jurisdiction of Supreme Court. Article 32 is also important. 32 enti fundamental rights violate అయిపోతే డైరెక్ట్గా సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. 131 is the original jurisdiction of Supreme Court on matters related to discrepancies or disputes between government and states. And 134 enti high court నుంచి appeal. 132, 133 and 134. Okay, so this is a brief about the jurisdictions of Supreme Court. Supreme Court elanti cases ni handle చేస్తుంది and elanti cases ki original jurisdiction undi, appellate jurisdiction undi and advisory jurisdiction undi. Okay, ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. సుప్రీం కోర్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము. సుప్రీం కోర్ట్ ఫంక్షన్స్ అంటే బేసిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయి అని తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ లోపల వాట్ ఈస్ ద ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్? ఒక చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటారు అండ్ కొన్ని జడ్జెస్ ఉంటారని తెలుసు. వాట్ ఈస్ దట్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. At present, the Supreme Court consists of 31 judges, one chief justice and 30 other judges. Constitution lo any judges are mentioned chestundi, it is only 7. But how many judges are we having now? There are 30 judges. Okay, and one chief justice of India. The Supreme Court number of judges bill 2019 has added 4 judges to strengthen it, increased the strength from 31 to 34 including CGI. Okay, there is another new bill that has increased the strength from 31 to 34. Okay, originally the strength of the Supreme Court was fixed at 8, one chief justice and 7 other judges as mentioned in the constitution. Idi మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసింది దట్ one chief justice ఉండాలి and 7 other judges ఉండాలి. పార్లమెంట్ లో bills pass చేసుకుంటూ the number of these other judges has been increased, but the number of chief justice is only 1. Okay, the parliament is authorized to regulate them. Okay, parliament ki power undi ani again it is mentioned in the constitution. Now seat of the Supreme Court అంటే సుప్రీం కోర్ట్ ఎక్కడ బేస్ అయి ఉండాలి? వేర్ షుడ్ ఇట్ బి సిచ్యువేటెడ్? ద కాన్స్టిట్యూషన్ మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్ లోనే మెన్షన్ చేసి ఉంది దట్ ఇట్ షుడ్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ ఢిల్లీ. ద కాన్స్టిట్యూషన్ డిక్లేర్స్ ఢిల్లీ యాజ్ ద సీట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్.
It also authorizes the Chief Justice of India to appoint other place or places as seat of the Supreme Court. Okay, so this is also an important point. Constitution lo declare chesi undi that Delhi should be the seat of the Supreme Court. And మళ్ళీ ఎవరికి ఆ పవర్ ఇచ్చింది కాన్స్టిట్యూషన్ టు చేంజ్ ద సీట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అంటే ఇట్ వాస్ ఓన్లీ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, నాట్ ద జడ్జెస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ డిడ్ నాట్ గివ్ ద పవర్ టు ద పార్లమెంట్ కి కూడా ఇవ్వలేదు పవర్ టు డిసైడ్ ద సీట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఎవరు? ద సుప్రీం కోర్టులో ద మెయిన్ జడ్జ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటున్నాం. ఓకే, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాకి కూడా కొన్ని మేజర్ పవర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో దేర్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ వన్ చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ హీ హ్యాస్ మెనీ మోర్ జడ్జెస్ అనుకున్నాం కదా. దెర్ ఆర్ అరౌండ్ 31 ఐ గెస్, 34 ఇంక్లూడింగ్ ద చీఫ్ జస్టిస్, సో 33. సో ఈ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా is currently it is Chandrachud. Okay, Chief Justice of India is currently Chandrachud, Justice Chandrachud. So ఈ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాకి కొన్ని పవర్స్ కూడా వెస్ట్ చేసి ఉన్నాయన్నమాట. సో వన్ సచ్ పవర్ హియర్ దట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇస్ ఢిల్లీ సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క సీట్ ని డిసైడ్ చేయడం. ఓకే, he can take decision in this regard only with the approval of the president. This provision is only optional and not compulsory. Compulsory provision kaadu idi. This means that no court can give any direction either to the president or to the chief justice to appoint any other place as seat of Supreme Court. Okay, so the power of declaring about, or deciding about the seat of the Supreme Court is only with the Chief Justice of India and the president. Okay, no other courts can give an opinion to the chief justice and the president regarding the seat of the Supreme Court. Currently seat of the Supreme Court enti it is Delhi. Ever mentioned చేశారు ఇది అంటే it was mentioned in the constitution. Okay, మళ్ళీ ఇంకెవరికి ఇస్తున్నారు పవర్ ఆ సీట్ ని చేంజ్ చేయడానికి అంటే ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియాలో ప్రెసెంట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరు? ఇట్ ఈస్ మిస్టర్ చంద్రచూడ్. ఓకే, అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా తన సొంత అంటే డిస్క్రిషనరీ పవర్ టు డిసైడ్ ద సీట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అంటే నో, హీ హ్యాస్ టు ఓకే. సో ఇప్పటి వరకు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అంటే సుప్రీం కోర్ట్లో దేర్ విల్ బి అ టోటల్ ఆఫ్ 34 జడ్జెస్ అని తెలుసుకున్నాం. ఓకే, వన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, వన్ చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ 33 అదర్ జడ్జెస్. సో వీళ్ళ అపాయింట్మెంట్ ఏంటో అది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, వన్ చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ 33 అదర్ జడ్జెస్ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్. ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ appointed by the president. Okay, every judge of the Supreme Court are appointed by the president. The Chief Justice of India, okay, the topmost judge, Chief Justice of India ante Supreme Court the highest most position on the judges, the Chief Justice of India. An appointment is done by the president after consultation with such judges of the Supreme Court and High Courts as he deems necessary. The other judges are appointed by the president after consultation with the CGI and such other judges of the Supreme Court and the High Courts as deems necessary. The consultation of the Chief Justice is obligatory in case of appointment of a judge other than the Chief Justice. Okay, so Chief Justice ni matram is appointed by the president on consultation with other judges of the Supreme Court. ఓకే, ఈ కన్సల్టేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది అండ్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ జడ్జెస్ అనేది ఓవర్ టైమ్ టు టైం కొద్దిగా మాడిఫై అవుతూ వచ్చిందనమాట. ఆ మోడిఫికేషన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఫ్రమ్ 1950 to 1973 అంటే 1950లో మన కాన్స్టిట్యూషన్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. సో అప్పటి నుంచి 1973 వరకు వాట్ వాజ్ ద ప్రొసీజర్ అనేది చూద్దాం ఒకసారి. The practice has been to appoint the senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice of India. Okay, this established convention was violated in 1973. ముందుగా అప్పటి నుంచి 1950 నుంచి 73 వరకు సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్, ఓకే, అదర్ జడ్జెస్ లో ఎవరైతే సీనియర్ మోస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళని చీఫ్ జస్టిస్ లాగా అపాయింట్ చేయడం జరిగేదన్నమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ సీనియారిటీ.
ఓకే, సీనియారిటీ బేసిస్ పైన అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది జరిగింది. బట్ దాట్ గాట్ వయలేటెడ్ ఇన్ 1973 when A.N. Ray was appointed as the chief justice of India by superseding three most senior judges. Okay, so three senior judges ni supersede చేసుకొని A.N. Ray Chief Justice of India laga declare చేశారు. Again in 1977, this again got violated when M.U. Beg was appointed as the Chief Justice of India by superseding the then senior most judge. Okay, so ఈ violation అనేది వచ్చిందనమాట. So regarding that, this discretion of the government was curtailed by the Supreme Court in the second judge's case, in which the Supreme Court ruled that senior most judge of the Supreme Court should alone be appointed to the office of the Chief Justice of India. So regarding this appointments also, there were three cases that was run in the Supreme Court, and our three cases judgments result they're established or there came birth to a new system called the collegium system. Okay, కొలీజియం సిస్టమ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది. ఓకే, సో త్రీ కేసెస్ ఏంటి అండ్ వాట్ వాస్ ద రిజల్ట్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో మనము సుప్రీం కోర్టులో ద నంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఎంత అని అనుకున్నాం ఇప్పటి వరకు. దెర్ ఆర్ 34, total 34 judges. One is the Chief Justice of India and the rest 33 are other judges. So judges యొక్క అపాయింట్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు? It is the President of India. President discretionary power ఉందంటే no, he takes consultation of Chief Justice of India to appoint other judges and he consults other judges to appoint the Chief Justice of India. Okay, so ఈ కన్సల్టేషన్ అనేది ఏంటి? What is this consultation? Does this consultation mean that Chief Justice of India or the other judges ichche decision is only binding? Or does it mean that they're just expressing their views? The president has his own say ani. So on this word consultation, there have been many cases or many chala Supreme Court lo they have been evolving. The definition of this consultation has been evolving, and then it led to the system of collegium system. ఓకే, కొలీజియం సిస్టమ్ అనే ఒక కొత్త టర్మ్ అనేది ఎవాల్వ్ అయింది. సో వాట్ వాస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద కేసెస్ దట్ రివాల్వ్ అరౌండ్ దిస్ వరల్డ్ కన్సల్టేషన్ అండ్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కొలీజియం సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకో. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. The Supreme Court has given different interpretations of the word consultation. What does the word consultation actually mean? In the above mentioned provisions, provisions of election of or appointment of Supreme Court judges, okay, Chief Justice of India and other judges appointment lo consultation ani edaithe word vaadamo daniki different interpretations over the years anevi jarigayi. Enti avi? The first judge's case. In the first judge's case, the court held that consultation does not mean concurrence and it only implies exchange of views. Okay, మనము చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్మెంట్ లో ఎవరైతే డిఫరెంట్ అదర్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ ని కన్సల్ట్ చేస్తున్నామో, దట్ డజంట్ మీన్ దట్ అందరు జడ్జెస్ ఒకటే పర్సన్ కి కన్కర్ అయి ఉండాలి, అంటే ఒకరిని సెలెక్ట్ చేయాలి అనేది ఉండదు. ఆర్ వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని దట్ హ్యాస్ టు బి ద ఫైనల్ వర్డ్ అని కూడా లేదు. ఆ కన్సల్టేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ టర్మ్ దట్ మీన్స్ only exchange of viewpoints. Okay, different judges what is good, what is bad, వాళ్ళ వ్యూస్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడం మాత్రమే ఇస్ కన్సల్టేషన్ అని ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేసు చెప్పింది. మరి సెకండ్ జడ్జెస్ కేసులో ఏమైంది? ద కోర్ట్ రివర్స్డ్ ఇట్స్ ఎర్లియర్ రూలింగ్ అండ్ చేంజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కన్సల్టేషన్ టు కన్కరెన్స్. ఓకే, సెకండ్ జడ్జెస్ కేసుకు వచ్చే వరకు ఏమైంది? కన్సల్టేషన్ అంటే ఓన్లీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వ్యూస్ మాత్రమే కాదు, అందరూ కలిపి దే హ్యావ్ టు అలైన్ టు వన్ సింగిల్ పాయింట్, అంటే అందరూ అగ్రి అవ్వాలి, అందరి వ్యూ పాయింట్ ఒకటే అయి ఉండాలి అని కన్కరెన్స్ కి మార్చింది అనమాట. ఓకే, సెకండ్ జడ్జెస్ కేస్. థర్డ్ జడ్జెస్ కేసు ఏం చేసింది మరి? ద కోర్ట్ ఒపైన్డ్ దట్ ద కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్ టు బి అడాప్టెడ్ బై ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా రిక్వైర్స్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ ప్లూరాలిటీ జడ్జెస్. ఓకే, కన్సల్టేషన్ అంటే కన్కరెన్స్ గా మార్చుకున్నాం. ఓకే, అండ్ అగైన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరైతే కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్ ని తీసుకున్నారో, అడాప్ట్ చేసుకున్నారో, దాంట్లో కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ ప్లూరాలిటీ జడ్జెస్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి ఆ కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్ లో అని థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్ వర్డిక్ట్ ఇచ్చింది. ఓకే, ద సోల్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా డస్ నాట్ కాన్స్టిట్యూట్ ద కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక్కరి
ఒపీనియన్ కన్సిడర్ చేసుకోలేము మనము ఈ కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్ లో అని అంటున్నారు. He should consult a collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court. And even if 2 judges give an adverse opinion, he should not send the recommendation to the government. Okay. Usually procedure ఏమవుతుంది, president will appoint. That is what we know. Okay. So president అపాయింట్ చేయాల్సిన నేమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ గివ్ దట్ నేమ్ ఆర్ ద అదర్ జడ్జెస్ విల్ గివ్ దట్ నేమ్. ఓకే. సో ఆ నేమ్ ని ప్రెసిడెంట్ కి పంపించినప్పుడు హీల్ డిక్లేర్ దట్ పర్సన్ యాజ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ద జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే. సో జడ్జ్ నేమ్ పంపించే ముందు హీ టేక్స్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ అదర్ జడ్జెస్. సో అదర్ జడ్జెస్ ని మనము కొలీజియం సిస్టమ్ అని evolve చేసామన్నమాట. దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ నోన్ as collegium సిస్టమ్. ఓకే. వాట్ ఇస్ కొలీజియం అంటే ఒక 4 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఉంటారు. సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ని కన్సల్ట్ చేయాలి. ఆ సిస్టమే కొలీజియం సిస్టమ్. గ్రూప్ ఆఫ్ దోస్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఇస్ ద కొలీజియం ఇస్ కాల్డ్ as కొలీజియం. సో వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేశాక ఒకవేళ ఇఫ్ 2 జడ్జెస్ 4 మెంబర్స్ లో if 2 members do not agree to that name to being appointed as the judge of the Supreme Court, so then our name anedi, that person's name will not be sent to the president. Okay. The court held that recommendation made by the Chief Justice of India without complying with the norms and requirements of consultation process is not binding on the government. Okay. So Chief Justice of India iche recommendation consultation process and requirements ni follow avvali, lekapothe that is not binding on the government. Collegium system. The collegium system was born through 3 judges case. What was the Supreme Court's case that gave birth to the collegium system? Ante 3 judges case. Okay. And it is in practice since 1998. It is used for appointments and transfers of judges in high courts and Supreme Courts. So Supreme Courts lo ఉన్న appointments and high courts లో ఉన్న appointments and transfers కి this collegium system అనేది వాడతాం. ఎక్కడి నుంచి ఇవాల్వ్ అయిందంటే త్రూ ద 3 జడ్జెస్ కేస్. ఆ కేసులో వర్డిక్ట్ ఇచ్చారనమాట. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే అపాయింట్మెంట్ చేస్తారో కన్సల్టేషన్ చేస్తారో ఫర్ ద అపాయింట్మెంట్, ఆ కన్సల్టేషన్ లో ప్లూరాలిటీ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఉండాలి. అంటే దే షుడ్ బి 4 senior most judges of the Supreme Court. Okay. There is no mention of the collegium either in the original constitution of India or in successive amendments. So the concept of collegium is never mentioned in the constitution or through amendments kuda constitution lo matram ledu. So this collegium is not constitutional. It came out through the Supreme Court. సో ఇప్పటి వరకు మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ అండ్ ద కన్సల్టేషన్, ద టర్మ్ కన్సల్టేషన్ అంటే ఏంటి, అండ్ దానివల్ల కొలీజియం సిస్టమ్ అనేది ఎవాల్వ్ అయింది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ కొలీజియం సిస్టమ్ అర్థం చేసుకున్నాం కదా. నౌ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద డెప్త్ the structure of the collegium system. Ever head చేస్తారు collegium system ni. Okay. The Supreme Court collegium system is headed by the Chief Justice of India and comprises of 4 other senior most judges. A High Court collegium is led by the Chief Justice and 4 other senior most judges of the Supreme Court. Names recommended for appointment by a High Court collegium reaches the government only after approval by the CGI and the Supreme Court collegium. Okay. We all know the structure of the Indian judicial system. Okay. Supreme Court, High Court, District Court, subordinate courts. Okay. Ivi anni they form one judicial system only. It is only a part of one judicial system. So one judicial system ante emanunnamu, Supreme Court is responsible for handling the administration of High Court. Okay, Supreme Court chuskuntundi. High Court is responsible for handling of the administration of District Court and subordinate courts. So ila interlinking anedi establish avutundi annamata. Okay. So everything wala courts appointments kuda is being managed by the Superior Court. So ila, though there is a separate collegium system for High Court. Okay, High Court ki separate collegium system undi, the Chief Justice of High Court and senior most judges of the High Court. But still High Courts lo appointments cheyalanna kuda collegium, High Court collegium edaithe recommendations pamputundo CGI, the Chief Justice of the Supreme Court and the collegium of the Supreme Court, okay, agree chesakane High Courts lo appointments anevi jarugutundi.
Okay, and yeah, the president will it will go to the president, then president will appoint. Okay, judges of the higher judiciary are appointed only through the collegium system, and the government has a role only after names have been decided by the collegium. So government అంటే ఏంటి? The president role ఎక్కడ ఉంది? Name decide అయ్యాక appointment. Okay, so after the names are decided by the collegium, it is the role of the government. So government role అప్పుడే ఉంటుంది. So again, who heads the collegium system? And collegium system లో any number of judges ఉంటారు. So both Supreme Court and High Court. So ఈ collegium system లో the Chief Justice of Supreme Court, like the Chief Justice of India plus 4 senior most judges. High Court విషయంలో కూడా Chief Justice of the High Court plus 4 senior most judges. So total 5 is the total number of members in the collegium system in India. So before proceeding further, I want to give you a brief history about the collegium system and collegium system ని తొలగించేసి ఒక కొత్త అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్ ని తీసుకొద్దామని 99th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేశారనమాట. సో ద ఐడియా వాజ్ టు రిమూవ్ ద కొలీజియం. ఓకే, కొలీజియం ని రిమూవ్ చేసేసి దాని ప్లేస్ లో నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్ తీసుకొద్దాము అని 99th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేశారు. అండ్ దే గాట్ ఇన్ టు ప్లేస్ దిస్ ఎన్జేఏసీ యాక్ట్ 2014. Okay, so మనము వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ కొలీజియం అండ్ ఎన్జేఎస్సీ తెలుసుకుందాం. కొలీజియం సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఫర్ ద కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్. రెండు మెయిన్ గోల్ ఏంటి? కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్. ఓకే, సుప్రీం కోర్ట్ ఇంకా హై కోర్ట్ జడ్జెస్ ని అపాయింట్ చేసే ప్రాసెస్ లో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ద కాంపోజిషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. కొలీజియంలో ఏమున్నారు? 1 చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా and 4 senior most judges kada, senior judges. Ade NJAC vishayaniki vaste, there is again 1 chief justice of India, okay, 2 senior most judges, there are 2 senior judges, and also 2 union members, 2 members of Union Ministry of Law and Justice. Okay, so ikkada మీరు చూస్తే there is an inclusion of the executive in NJAC. So NJAC లో executive members involvement ఉంది. So this అదే collegium system లో there is no involvement of any executive members. There are no executive members. All of these members are members of the judiciary. Okay, so it must be clear that because the executive is involved in NJAC, in appointments of judges or the judiciary might get politically influential avanni undochu ani there is a small belief. Okay, సో ఎన్జేఏసీలో ఎన్జేఏసీ ఏం చేస్తుంది? అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ జడ్జెస్ టు సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్. అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్ లోనే మీరు ఎగ్జిక్యూటివ్ ని తీసుకొచ్చేస్తే సో దోస్ అపాయింట్మెంట్స్ మైట్ బి ప్రెషరైజ్డ్ ఆర్ దట్ మైట్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బికాస్ ఆఫ్ బై ద ఎగ్జిక్యూటివ్. బట్ మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఇండియన్ జ్యుడిషియరీని చదువుకుంటున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ బీన్ స్టడింగ్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో 3 పిల్లర్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దో 3 పిల్లర్స్? లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ and judiciary, and these 3 are independent of each other అని అనుకున్నాము. అవునా? లెజిస్లేటివ్ will not influence judiciary, executive will not influence judiciary అని అనుకున్నాము. Okay, so now because you're getting the executive members only in the commission that is appointing the judges of Supreme Court and High Court, so this basic principle of Indian administration is getting tampered. That is, the judiciary is being influenced by the executive. So that was the reason that NJAC was removed and we are back with the collegium system. So NJAC establishment ni tolaginchesi malli ippudu current ga we using the collegium system only. ఇప్పుడు చూద్దాం, నెక్స్ట్ చూద్దాం
working of the collegium system and the National Judicial Appointments Commission. The collegium system recommends of the names of lawyers or judges to the central government. Okay, so collegium system consultation అయిపోయాక కొన్ని names of lawyers and judges అనేవి central government కి recommend చేస్తుంది. Similarly, the central government also sends some of its proposed names to collegium. So central government కూడా names కొన్నిటిని ప్రపోజ్ చేసుకున్న నేమ్స్ కొన్నిటిని కొలీజియం సిస్టమ్ కి పంపిస్తుంది అనమాట. కొలీజియం ఏం చేస్తారు, కన్సిడర్ చేస్తారనమాట. వాళ్ళు రికమెండ్ చేసుకున్న నేమ్స్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన నేమ్స్ ని కన్సిడర్ చేసి గవర్నమెంట్ కి ఫైనల్ అప్రూవల్ కోసం పంపిస్తుంది. If the collegium resends the same name again, then the government has to give its assent to the names. But the time limit is not fixed to reply. ఓకే, సో కొలీజియం ఇచ్చిన నేమ్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన నేమ్స్ కొన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ కి ఫైనల్ అప్రూవల్ కోసం పంపిస్తుంది కదా. నౌ ఆ లిస్ట్ లో కొలీజియమే రికమెండ్ చేసిన నేమ్స్ ఆర్ ముందుగా పంపించుకున్న నేమ్స్ ఆల్రెడీ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ దిస్ కొంచెం క్లియర్ గా. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ కొలీజియం, ఐ రైట్ ఇట్ హియర్. సో దెర్ ఇస్ కొలీజియం అండ్ దెర్ ఇస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో కొలీజియం కొన్ని నేమ్స్ ని పంపిస్తుంది గవర్నమెంట్ కి. Now, government em pampistundi. It will also send few list of names to the collegium for the approval. Okay. Now, this collegium has the names. So, collegium దగ్గర ఏమేం names ఉన్నాయి? It has the names that it sent to the government and also government తినకి ఇచ్చిన names కూడా ఉన్నాయి collegium లో. So green lines indicate the names that collegium has finally approved and government కి ఇచ్చేసిందన్నమాట. మీరు వీటిని you can consider them and appoint them as judges. But government కొన్ని recommendations చేసింది, that is represented in the red. Okay, so ఆ names కూడా మీరు ఒకసారి కన్సిడర్ చేయండి, వీళ్ళకి కూడా judges లాగా అపాయింట్ చేస్తే బాగుంటుందని. So ఆ names are indicating in the red. Now the collegium has both its name that it recommended and the names recommended by the government. ఇది ultimate గా ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి it will send to the government again. ఓకే, ఒకవేళ ఆ లిస్ట్ లో మళ్ళీ అది పంపించుకున్న నేమ్సే, గవర్నమెంట్ కి ముందు పంపించిన నేమ్సే మళ్ళీ ఉన్నాయనుకోండి, now the government has to accept that list. ఓకే, కానీ ఎన్ని డేస్ లోపల యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఆ టైం లిమిట్ అనేది మెన్షన్ చేసి లేదు. there is no time limit, so it can keep on delaying. ఓకే, అది యాక్సెప్ట్ చేశాక దెన్ these people are appointed by the government as the judges of the Supreme Court or High Court. కానీ టైం లిమిట్ లేనందువల్ల ఈ ప్రాసెస్ అనేది డిలే అయిపోతుంది అండ్ అందుకే the appointment is also getting delayed. Through the 99th Constitutional Amendment Act of 2014, the National Judicial Commission Act NJAC was established to replace the collegium system for the appointment of judges. However, దాని తర్వాత ఏమైంది? Just a second. Yeah. However, the Supreme Court upheld. It was the Supreme Court's decision. This is only known as the fourth judges case అన్నమాట. ఇది వరకు 3 judges case చూసాము. The third judges case ద్వారా collegium system అనేది evolve అయింది. Then again the fourth judges case కూడా అయింది. Because of this fourth judges case, this National Judicial Appointments Commission ని తొలగించి మళ్ళీ collegium system కి we are back. Okay, the Supreme Court upheld the collegium system. So collegium system కి support ఇచ్చింది and struck down the NJAC as unconstitutional ఇది on the grounds that the involvement of political, executive and judicial appointment was against the principles of basic structure, that is independence of judiciary. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు 3 pillars లో none of those pillars will put pressure on the structure of the judiciary. So మీరు executive members నే appointments committee లో పెట్టేసుకుంటే there is the involvement of this executive that is against the basic principles of judicial structure. So that was the reason the Supreme Court upheld the collegium system and struck down NJAC in the fourth judges case.
ఇప్పటి వరకు we understood the background of how is the judge of the Supreme Court or High Court being appointed. Okay, in this video we're talking about Supreme Court specially. So Supreme Court judge ni appoint cheyadaniki what is the background procedure and a background procedure anedi ela evolve avutu vachindi throughout years అని అనుకున్నాం. So we fixed to one point that Supreme Court judges are appointed through a collegium system. ఓకే, ఒక కొలీజియం సిస్టమ్ అనేది రికమెండ్ చేస్తుంది నేమ్స్ గవర్నమెంట్ కి అపాయింట్ చేయడానికి. నౌ హూ ఆల్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ దిస్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ పొజిషన్. ఓకే, ద క్వాలిఫికేషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఏంటో చూద్దాం. A person to be appointed as a judge of the Supreme Court should have the following qualifications. He should be a citizen of India. He should have been a judge of High Court or High Courts in succession for 5 years. 5 years of experience as a judge in High Court. He should have been an advocate of High Court or High Courts for 10 years. Okay, judge of the High Court and advocate of High Court, 5 years plus 10 years of advocate as High Court. So these are the basic requirements required for any judge to be appointed as a judge of the Supreme Court. He should be a distinguished jurist in the opinion of the president. President's opinion should also be there. The Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of the Supreme Court. So there is no age limit, no minimum age that is prescribed in the Constitution for appointment of the Supreme Court. What are the other qualifications? Citizen of India. He should have been a judge of the High Court for 5 years, advocate of the High Court for 10 years, and a distinguished jurist in the opinion of the president. Judge ఇంకా అడ్వకేట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఐ గెస్ వీ అండర్స్టాండ్. జడ్జ్ అంటే ఎవరు? హీ సిట్టింగ్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ అండ్ డిసైడింగ్ క్రిమినల్స్ కి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలా ఏంటి అని. అడ్వకేట్ అంటే ఎవరు? హీస్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్ ఆర్ అదర్ పర్సన్ అండ్ హీస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ టు ద జడ్జ్ దీస్ ఆర్ ద ఇవి మిస్టేక్స్ చేశారు అని ఆ లాని ఫైట్ చేసేవాళ్ళు జడ్జ్ అండ్ ఫైట్ చేసేవాళ్ళు అడ్వకేట్, మై బ్యాడ్. ఓకే, ఆ కేసుని ఫైట్ చేసేవాళ్ళు అడ్వకేట్ అండ్ తీర్మానం ఇచ్చేవాళ్ళు ఇస్ ద జడ్జ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్స్. హూ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆర్ హూ టేక్స్ ద ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్స్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్? A person appointed as a judge of the Supreme Court before entering upon his office has to make and subscribe to an oath or affirmation before the president. So Supreme Court judge oath and affirmation is taken by the President of India or some other person appointed by him for this purpose. In his oath, a judge of the Supreme Court swears to bear true faith and allegiance to the Constitution of India. Because the Supreme Court is the ultimate protector of the Constitution of India. To uphold the sovereignty and integrity of India, to duly and faithfully and to be the best of his ability, knowledge and judgment, to perform the duties of office without fear, favor, affection or ill will, and to uphold the Constitution and the laws. Okay, so Supreme Court judges oath and affirmations evariki istaru? President. Alage, now there's a question. President elect ayaka who president oath evariki istaru? Who administers the oath of the president? It is the Chief Justice of India. Okay, now comes the tenure. Supreme Court judge, any years varaku he bears office. What is the tenure? The Constitution has not fixed the tenure of the judge of the Supreme Court. Constitution lo tenure ledu. However, it makes following three provisions cheppindi Constitution. He holds office until the age of 65 years. Any question regarding his age is to be determined by such authority and in such manner as provided by the Parliament. He can resign his office by writing to the President. He can be removed from his office by the President on the recommendation of the Parliament. Okay, so the Constitution does not mention the tenure. Ante 5 years e panjali, 10 years e panjalani. The Constitution is not mentioning. But however, the Constitution mentions that oka Supreme Court undali, daniki head chesedi oka Chief Justice of India and other number of judges undali and cheppindi Constitution. Okay, so but however, it gives 3 provisions regarding the term of office of the judges. ఏంటివి అవి అంటే maximum 65 years వచ్చేంత వరకు he can work as a judge. ఓకే, సో ఏజ్ ని డిటర్మైన్ చేయడానికి
Parliament and Tevaru, Lok Sabha and Rajya Sabha, they can decide on what are the mechanisms by which the age is determined. He can resign his office by writing to the president. Resignation letter, the Supreme Court judge evarki istaru ante, it is given to the president. Okay. He can be removed from his office by the president on recommendation of the parliament. This is impeachment process. Okay, removal kuda president, appointment kuda president, resignation kuda president ke ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు we will talk about the removal of judges. సుప్రీం కోర్టులో జడ్జెస్ ని ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు? ఓకే, వాళ్ళ ఏజ్ లిమిట్ 10 years పైన అయితే కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏమి మెన్షన్ చేసలేదు, బట్ దే కెన్ వర్క్ అప్ టు ద మాక్సిమం ఇయర్స్ ఆఫ్ 65 years ఆఫ్ ఏజ్. బట్ దే కెన్ రిజైన్ కూడా చేయొచ్చు అనుకున్నాం. రెసిగ్నేషన్ ఎవరికి ఇస్తారు? ఇట్ ఇస్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ ఆల్సో హీ కెన్ బి రిమూవ్డ్. రిమూవల్ ప్రాసెస్ ని ఇంపీచ్మెంట్ అంటారు. హూ కెన్ రిమూవ్? అగైన్ ద ప్రెసిడెంట్. So what is that process of removal? A judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of the president. The president can issue the removal order only after an address by the parliament has been presented to him in the same session of such removal. The address must be supported by a special majority of each house of the parliament. That is a majority of the total membership of that house and the majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. The grounds of removal are two: proved misbehavior, and the grounds of removal are two: proved misbehavior and incapacity. So removal of judges ni emankunnamo, it is the process of impeachment. So a impeachment process anedi evaru ఇనిషియేట్ చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఏదైనా హౌస్లో ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు అండ్ దాన్ని స్పెషల్ మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి. స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి? టోటల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద హౌస్ ప్లస్ 2/3 ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఓటింగ్. ఓకే, సే సపోజ్ ఆ హౌస్ యొక్క మెంబర్షిప్ అరౌండ్ 400 ఉందనుకోండి. మెజారిటీ అంటే ఏంటి? 400 divided by 2 is 201 ప్లస్ 2/3 ఆఫ్ 400 మెంబర్షిప్ ఉన్న ఆ రోజు సే సపోజ్ 300 మెంబర్సే వచ్చారు. టోటల్ 300 మెంబర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అండ్ దాంట్లో ఓట్ చేయడానికి ఒక 10 members have abstained from voting. సో ఎంతమంది మిగులుతారు? 298. సో ఈ నంబర్ అనేది అచీవ్ చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ అచీవింగ్ దిస్ నంబర్, ఓకే, ఈ నంబర్ని అచీవ్ చేశాక దట్ ఈస్ మెజారిటీ, స్పెషల్ మెజారిటీ. స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ దట్ హౌస్ అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ 2/3 ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దట్ హౌస్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఓటింగ్. ఓకే, సో ఇది వచ్చాక ఈ అడ్రస్ అనేది అప్పుడు ఇలా ఓట్ తోటి వచ్చాక దెన్ దే హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ we want to remove this judge. On what grounds? ఏ 2 grounds పైన జడ్జ్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే proved misbehavior or incapacity. Misbehave చేస్తే or that has to be a proof. Okay, proved misbehavior and incapacity, that he does not hold any capacity to be a judge of the Supreme Court. So there are 2 grounds on which a judge can be removed. ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే both the houses of the parliament ఫస్ట్ ఏదైనా హౌస్లో ఆఫ్ ద పార్లమెంట్లో ఆ రిమూవల్ ప్రాసెస్ని ఇనిషియేట్ చేస్తారు. సో మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్లో ఏమేమి హౌసెస్ ఉంటాయి? ఇట్ ఈస్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. సో ఏదైనా హౌస్లో ఫస్ట్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇనిషియేట్ చేశాక ఇట్ హ్యాస్ టు బి పాస్డ్ బై బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ విత్ ఎ స్పెషల్ మెజారిటీ. స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద హౌస్ ప్లస్ 2/3 మెంబర్స్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఓటింగ్ ఆన్ దట్ డే. సో ఇలా పాస్ అయ్యాక దెన్ ఇట్ ఈస్ సెంట్ టు ద ప్రెసిడెంట్ టు యాక్సెప్ట్ ద రిమూవల్. ఓకే, ఏ 2 grounds ఉంటాయి ఫర్ ద రిమూవల్. వాట్ ఆర్ దోస్ 2 grounds? Proved misbehavior or incapacity. Okay. Next to the Judges Enquiry Act. What is this Judges Enquiry Act? Okay. Regulates the procedure relating to the removal of a judge of the Supreme Court by a process of impeachment. మనం ముందు మాట్లాడుకుంది the removal of the judge of the Supreme Court is via a process of impeachment. So ఈ ప్రాసెస్ ని రెగ్యులేట్ చేసేది ఏంటి? The Judges Enquiry Act of 1968. నెక్స్ట్ చూద్దాం. No judge of the Supreme Court has been impeached so far. సో ఇప్పటి వరకు ఏ జడ్జ్ ని కూడా రిమూవ్ ఆర్ ఇంపీచ్ అనేది చేయలేదు on the grounds of proved misbehavior or incapacity. So far, impeachment motions of justice
V. Ramaswamy and Justice Deepak Mishra were defeated in the parliament. Okay. So removal of the judges and what is the procedure ante judge the Supreme Court judge appointment is by the president, removal is by the president, resignation is kuda by the president. So all the three are by the president. So removal president ki chese kante mundu parliament anedi dani address cheyali. Address ante ఏమనుకున్నాము పార్లమెంట్ లో బోత్ ద హౌసెస్ షుడ్ పాస్ ఇట్ విత్ స్పెషల్ మెజారిటీ దెన్ అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ దాన్ని రిమూవ్ చేస్తారు. సో ఈ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ ని ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద జడ్జెస్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్. అది సూపర్వైజ్ ఆర్ చూస్తుంది అనమాట. ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ వయా ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్. సో ఇప్పటి వరకు వాజ్ దర్ ఎనీ జడ్జ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంపీచ్ సో ఫార్ అంటే నో జడ్జ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంపీచ్ సో ఫార్. ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఇనిషియేట్ అయింది పార్లమెంట్ లో, కానీ స్పెషల్ మెజారిటీ అనేది రాలేదు. సో ఇట్ వాస్ డిఫీటెడ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. Now we come to salaries and allowances and who determines. సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క జడ్జెస్ ది సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ టైం టు టైం ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, ఎవరికి ఆ పవర్ ఉంది. ఓకే, ది సాలరీస్, allowances, privileges, leave and pension of the judges of the Supreme Court are determined from time to time by the Parliament. They cannot be varied to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency. Supreme Court lo judges appoint ayyaka దాన్ని వేరీ చేయలేరు. వాట్ ద సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఎవరు చేంజ్ చేస్తారో, ఎవరికి ఆ పవర్ ఉందంటే ద పార్లమెంట్. members of parliament ki salaries and allowances of the judges of the Supreme Court time to time vary chese power undi. They cannot be varied to their disadvantage until during an emergency of financial emergency. Financial emergency ante emankunnamo when the financial situation or there is a financial crisis in a country. Okay, there is a threat to the financial security of the country. So appudu financial emergency anedi declare chestaru. Appudu the salaries and allowances of various government officials kuda affect అవుతాయి. So other than such an emergency, మిగిలిన situations లో in any normal situations the salaries and pensions and allowances of the Supreme Court judges cannot be varied. Okay, next చూద్దాం. In 2021, the High Court and Supreme Court judges salaries and conditions of service amendment bill 2021 was introduced in Lok Sabha. What is the main goal of this bill? The bill seeks to amend చేద్దాం అనుకుంటుంది the High Court judges salaries and conditions of Service Act 1954 and the Supreme Court judges salaries and conditions of Service Act 1958. So oka bill Supreme Court and High Court judges salaries and conditions of service amendment bill 2021 లో Lok Sabha lo. Next చూడండి, why is it important for the Supreme Court to be independent? సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇండియన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లో ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ అ ఫెడరల్ కోర్ట్, ద హైయెస్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్, ద గ్యారంటర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అండ్ ద గార్డియన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. Supreme Court ki it has so many primary functions. It is the federal court. It is the highest court of appeal. We have studied that in the previous course lo starting lo we read that hierarchy lo Supreme Court is the apex court. Okay, Supreme Court, High Court, District Court. So apex court lo higher dantlo unnadi ante ultimate ga unnadi it is the Supreme Court. దీనికంటే పైన there is no court. So this is the ultimate court of appeal, the highest court of appeal. Supreme Court is also vested with the function as the guarantor of fundamental rights to the citizen. So it makes sure that tana citizens, India యొక్క citizens కి fundamental rights అనేవి గ్యారంటీగా వస్తున్నాయని. And also it is the guardian of the Indian constitution. So because of all of these functions vested upon the Supreme Court, it is important that it maintains independence and free from any pressure or any partiality. Therefore, its independence becomes very essential for the effective discharge of duties assigned to it. It should be free from encroachments, pressures, and interferences of the executive and the legislature. It should be allowed to do justice without fear or favor. సో ఇన్ని డ్యూటీస్ అనేవి అసైన్ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఇండిపెండెంట్ గా ఫంక్షన్ చేయడం బికమ్స్ ఈవెన్ మోర్ ఎవిడెంట్. సో ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ వాట్? ఫ్రమ్ ఎనీ ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ లైక్ ఎన్క్రోచ్మెంట్ అంటే ఏంటి? మామూలుగా ఎంటరింగ్ ఇంటూ సమ్వన్స్ టెరిటరీ ఇలీగలీ. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ సచ్ యాక్టివిటీ. ఓకే, అండ్ ఎనీ ప్రెషర్స్,
interferences of the executive ante enti, the council of ministers, the prime minister, so the person who are putting things into action, and the legislature the aim body, that is the law making body. Who makes laws in India? It is the parliament, the central level. So Lok Sabha and Rajya Sabha. So basically, Supreme Court is independent from all of these factors. It should be allowed to do justice without fear or favor. Impartial గా జస్టిస్ చేయడం అనేది దాని ముఖ్య ఫ్యాక్టర్, దాని మెయిన్ గోల్ అనేది ఉండాలి. The Constitution has made the following provisions to safeguard and ensure that the independent and impartial functioning of the Supreme Court. The Supreme Court, the Constitution has also given frameworks and provisions కూడా ఇచ్చిందన్నమాట. So that Supreme Court is made independent. ఎలా అంటే the mode of appointment. The appointment of judges to the Supreme Court is by the President. Though consultation అనేది జరుగుతుంది through the Chief Justice of India and other judges, other senior most judges, consultation అనేది జరుగుతుంది. Appointment is made by the president only. It is not by any of the members, any other members, and also power of appointing the president is also not with the executive nor the legislature. Okay, it is with the president only. అదే స్టేట్ విషయానికి వస్తే, బికాస్ దిస్ ఇస్ సుప్రీం కోర్ట్, అదే హైకోర్ట్ విషయానికి వస్తే ద గవర్నర్, ద ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ అపాయింట్స్, బట్ హీ కన్సల్ట్స్ ద అదర్ జడ్జెస్ అలాంగ్ విత్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్. Okay, so High Court and Supreme Court, the judges are appointed by the president only. Security of tenure. Okay, so tenure kuda, it is not defined. There's no fixed tenure defined, but you can prolong and do your job as a judge of the Supreme Court until you gain an age of 65 years of age. So you're secure. 5 terms అయిపోయాక మళ్ళీ you might have to move to another court or how to search for an employment అనేది లేకుండా 65 years వచ్చేంత వరకు you can keep working as a judge. Minimum age ఏమన్నా ప్రిస్క్రైబ్ చేసిందా మన కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే there is no minimum age to become a judge of the Supreme Court. So but the maximum age is 65. So there is also a security of tenure. No fixed service conditions. All the services and all the conditions that are to be met during their tenure in the Supreme Court is also fixed. Expenses charged on the consolidated fund. Okay, the expenses of the Supreme Court are charged from the consolidated fund. We know there are 3 types of fund: consolidated fund, public fund, and emergencies lo unnappudu it is the contingency fund. Okay, so the expenses of the Supreme Court are charged from the consolidated fund. Expenses. Salaries and allowances are also from the consolidated fund. Public fund lo emuntundi money where the government of India acts purely as a banker, where contingency fund ante enti, this is the money set aside to meet unforeseen expenditures if there are any unforeseen emergencies. So alanti emergency situation lo ee money anedi vaadtaru. Emergency situations, consolidated fund lo the government expenses, revenues anni are in the consolidated fund, and public fund lo where the government of India acts as a banker. Okay, so these 3 are different types of funds related to the government. Okay, and one more important point, contingency fund, the fund that we are talking about, emergency situations కోసము దాచిపెట్టుకున్న ఫండ్ అమౌంట్, దీనిపైన ప్రెసిడెంట్ పవర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ అవుట్ ఎనీ మనీ ఫ్రమ్ ద కంటింజెన్సీ ఫండ్, ద ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు అప్రూవ్ ఇట్. Okay, so expenses and charges of the Supreme Court, let us come back. Expenses and charges of the Supreme Court are charged on the consolidated fund. Okay, conduct of judges cannot be discussed. Whatever happens in the court or the conduct of judges cannot be discussed in the parliament or anywhere else. Now, ban on practice of retirement. Retirement ayapaka after 65 years of age, that particular Supreme Court judge or cannot practice anywhere else. Okay, he cannot use his services after he's banned after retirement. Power to punish for its contempt of court, contempt of the Supreme Court. చేసినప్పుడు there is
the punishment. Okay, freedom to appoint its staff. Its jurisdiction cannot be curtailed. Okay, Supreme Court యొక్క jurisdiction ని ఎవరు disturb చేయలేరు. And separation from executive. This is the most important point. It is separated from the executive. So ilanti provisions ichi, it is the constitution is making sure that Supreme Court is independent and it is functioning as an independent body. Enti the mode of appointment. First is the mode of appointment. Appointment ever cheyochu, it is the president. Okay, వేరే వాళ్ళు, no one else, not the executive nor the legislature, can do the appointment. And also the mode of appointment is also a very strict and stringent procedure. అంటే క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి చాలా అయి ఉండాలి కదా. సో సుప్రీం కోర్ట్ కి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమనుకున్నాం? హీ షుడ్ బి అ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండాలి. హైకోర్ట్ జడ్జ్ ఒక 5 years లాగా సర్వ్ చేసి ఉండాలి. హైకోర్ట్ అడ్వకేట్ ఒక 10 years లాగా సర్వ్ చేసి ఉండాలి. అండ్ హీ షుడ్ బి యూనిక్ ఇన్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్. బై ప్రెసిడెంట్ అనేది అది యాక్సెప్ట్ చేయాలి దట్ హీస్ డిస్టింక్ట్ ఇన్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది. దెన్ హీఈస్ రికమెండెడ్ టు ద ప్రెసిడెంట్, దెన్ ప్రెసిడెంట్ మేక్స్ హిస్ అపాయింట్మెంట్. ఓకే, టెన్యూర్ అనేది సెక్యూర్ ఉంది బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్. మాక్సిమం ఏజ్ అనేది డిఫైన్ చేస్తున్నాం. Fixed service conditions ఉన్నాయి. Expenses are charged from the consolidated fund of India. No one is giving the judges of the Supreme Court money from their own pocket. It is charged from the consolidated fund of India. And conduct of judges cannot be discussed. Judges ichi reviews avanni parliament lo kani ekkada discuss cheyaleru. That is not allowed. Ban on practice after retirement. 65 years vachaka after he is retired he cannot practice. Power to punish for its contempt. Freedom to appoint its own staff. Its jurisdiction cannot be curtailed. Whatever jurisdiction is there. We discussed that the Supreme Court has 3 types of jurisdiction: original jurisdiction, appellate jurisdiction, and advisory jurisdiction. These jurisdictions ni curtail cheyaleru. And separation from the ఒకసారి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్స్ అండ్ పవర్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. మనం ఇది పిక్టోరియల్ ఫామ్ లో చదువుకున్నాము. దిస్ ఇస్ అ రిటన్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్. సో as a federal court, we know that the Supreme Court is the federal court, the apex court in the country. The Supreme Court decides disputes between different units of the Indian Federation. More elaborately, they dispute on what are all the disputes that the Supreme Court handles. It is the center and one or more states. The center and any state or states on one side and one or more states on the other, between 2 or more states. Okay. In the above federal disputes, the Supreme Court has exclusive original jurisdiction. So original jurisdiction meaning ento telusukunnam. Ante you can directly go and apply to the Supreme Court. Where situations in these cases దానికి ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అని అంటున్నాం అనమాట. అదే వేరే కేసెస్లో అంటే మీరు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ పెటీ కేస్ లైక్ మ్యారేజ్, డివోర్స్ ఆర్ ఎనీ బ్రైబ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థెఫ్ట్, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వన్స్ యూ లోవర్ కోర్ట్స్లో నుంచి మీరు ఓడిపోతే దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ పుట్ యువర్ కేస్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. డైరెక్ట్గా యూ కెనాట్ గో అండ్ అప్లై టు ద సుప్రీం కోర్ట్. ఈ సిచ్యువేషన్స్లో డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్, 2 or more states, సెంటర్ ప్లస్ స్టేట్ అండ్ 1 more state, ఈ 3 సిచ్యువేషన్స్లో మాత్రమే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి సుప్రీం కోర్ట్ కేస్ అప్లై చేయొచ్చు. సో టిల్ నౌ మనము ద సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం. ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఏ కేసెస్ పైన సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి యూ కెన్ ఫైట్ అనేది తెలుసుకున్నాం. బట్ నౌ వి విల్ సీ సుప్రీం కోర్ట్ కి ఏ కేసెస్ లో ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది లేదు. ఓకే, ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ డస్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ టు ద ఫాలోయింగ్. First is what? A dispute arising out of any pre-constitution treaty. Pre-constitution treaty ante during the British time, మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఫోర్స్ లోకి రాకన్నా ముందుగా రన్ అయిన ఏ ట్రీటీ అయినా, అగ్రిమెంట్ అయినా ఆర్ కోవెనెంట్. కోవెనెంట్ అంటే కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. సో బ్రిటిష్ టైంలో ఏవైనా ట్రీటీస్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ కోవెనెంట్స్ దానివల్ల ఏవైనా డిస్ప్యూట్ అరైజ్ అయితే యూ కెనాట్ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎంగేజ్మెంట్, సనద్ ఆర్ అదర్ సిమిలర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో సనద్ అనేది అగైన్ ఇట్ వాజ్ యూస్ డ్యూరింగ్ ద బ్రిటిష్ ఎరా. ఓకే, బ్రిటిష్ ఎరాలో దిస్ వాజ్ బీయింగ్ గివెన్ టు ద ప్రిన్స్లీ స్టేట్ రూలర్స్. ఏ విషయానికంటే టు వాళ్ళ అలీజియన్స్ బ్రిటిషర్స్ కి ఇస్తే
they were recognized as rulers. సో ఆ విషయాన్ని ఒక డీడ్ లాగా రాసిచ్చి it was issued to these rulers. So that is called as a sanad document. Okay, so alanti situations, alanti documents pine disputes vachina kuda you cannot go to the Supreme Court. A dispute arising out of any treaty agreement which specifically provides that the said jurisdiction does not extend to such a dispute. Treaty lo already mentioned chesundi that it does not extend to such a dispute అని. సో అలాంటి disputes కి కూడా you cannot go to Supreme Court. Interstate water disputes. Okay, this was the question that I asked in the jurisdiction video. So interstate, మనము state versus state fights or disputes అయినా కూడా we said Supreme Court యొక్క ఒరిజినల్ jurisdiction లో ఉంటుంది అనుకున్నాము. What about the water disputes? Okay, interstate water dispute Supreme Court jurisdiction loki radu. But who solves these problems? Interstate water disputes. So there is another separate body that will resolve interstate water disputes. Okay, especially it is set up to resolve these interstate water disputes. That is మన ఇండియన్ పార్లమెంట్ ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ ద్వారా ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రిబ్యునల్ ని సెటప్ చేయమని చెప్తుందన్నమాట. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ టూ స్టేట్స్ ఆన్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ వాటర్ షేరింగ్ పైన if two states are not able to resolve through dialogue, appudu the central government takes it into its hand and asks for a setting up of interstate water tribunal. Okay, సో ఈ ట్రిబ్యునల్స్ అనేవి ఆ టూ స్టేట్స్ మధ్యలో ఇట్ రిజాల్వ్స్ ఇష్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ బికాస్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ని సుప్రీం కోర్ట్ అస్సలకి హ్యాండిల్ చేయదు. ఇన్స్టెడ్ ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ ట్రిబ్యునల్స్ అనేవి సెటప్ అయిపోతాయి. ట్రిబ్యునల్స్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు జడ్జ్ ఆర్ క్లెయిమ్స్ ని రిజాల్వ్ చేయడము, డిస్ప్యూట్స్ ని రిజాల్వ్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్నవి కూడా ట్రిబ్యునల్స్ అని అంటాం అనమాట. Okay, because this is a separate topic all over, and this requires judgment from a different perspective. So separate గా ట్రిబ్యునల్స్ అనేవి సెటప్ చేసుకుంటాం. ఓకే, విచ్ ఆల్ అదర్ మ్యాటర్స్ పైన సుప్రీం కోర్ట్ ది ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉండదు అంటే మ్యాటర్స్ రిఫర్డ్ టు ద ఫైనాన్స్ కమిషన్. Okay, finance commission, what is the duty of the finance commission? It is set up to make sure ante oka state ki inkoka state madhilo distribution of the revenues or tax revenues anedi ela untundi, distribution of tax revenues between center and state and state and state. So finance commission duty adi. So matters referred to the finance commission ki related and matters kuda Supreme Court anedi it will not take care of. Adjustment of certain expenses and pensions between the center and states. Okay, ordinary dispute of commercial nature between center and state. Ordinary dispute of commercial nature between center and state. Okay, and recovery of damages by state against the center. Okay, so ilanti situations lo, though the Supreme Court has original jurisdiction on matters related to disputes between state and center, state and state అనుకున్నాం కదా. ఇలాంటి issues పైన if there's any ordinary dispute of commercial nature between center and states, recovery of damages by the state against center, so ఇలాంటి issues పైన Supreme Court పైన you cannot extend the original jurisdiction. ఇప్పుడు విల్ లర్న్ అబౌట్ వాట్ ఇస్ రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి వైలేట్ అవుతున్నప్పుడు సో రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది స్పెషల్ పవర్ ఇస్ వెస్టెడ్ విత్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ద హై కోర్ట్ త్రూ విచ్ దే కెన్ ఇష్యూ అన్ ఆర్డర్ ఆస్కింగ్ టు ఎన్ఫోర్స్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏవైతే వైలేట్ అయిపోతున్నాయో అవిటిని మళ్ళీ ఎన్ఫోర్స్ చేయమని రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ద్వారా సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్ ఆర్డర్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. The Supreme Court is empowered to issue writs. Writs and written orders, okay, including habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari for the enforcement of fundamental rights of an aggrieved citizen. In this regard, the Supreme Court has original jurisdiction in the sense that an aggrieved citizen can directly go to the Supreme Court,
not necessarily by the way of appeal. However, the writ jurisdiction of Supreme Court is not exclusive. The High Courts also are empowered to issue writs for enforcement of the fundamental rights. ఓకే, సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి వైలేట్ అయిపోతున్నప్పుడు అండర్ ఆర్టికల్ 32 సుప్రీం కోర్ట్కి ఎలా వస్తుంది పవర్ అంటే అండర్ ఆర్టికల్ 32 సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ అండర్ ఆర్టికల్ 226 హైకోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు డైరెక్ట్లీ టు ఎన్ఫోర్స్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. Okay, so what are the different writs that can be issued by the Supreme Court? Ante habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari. Okay. So writ jurisdiction anangane meeku ventane gurtundipovali, that is it, strike అయిపోవాలి that article 32 for Supreme Court and article 226 of the High Court. So writ jurisdiction అనగానే writs అంటే ఏంటి? It is a written order. దేనికి ఇష్యూ చేస్తారు? ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ చైన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. రిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆర్డర్. దేనికోసం అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అయిపోతున్నాయి, దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, సో అవి ఇష్యూ చేయడానికి సుప్రీం కోర్ట్కి పవర్ ఉంది, హైకోర్ట్కి కూడా పవర్ ఉంది. సుప్రీం కోర్ట్కి మాత్రమే ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ అనేది లేదు, హైకోర్ట్కి కూడా పవర్ ఉంది. సో సుప్రీం కోర్ట్ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ ఇట్ విల్ ఇష్యూ? అండర్ ఆర్టికల్ 32 అండ్ హైకోర్ట్ అండర్ ఆర్టికల్ 226 ఇష్యూ చేస్తుంది రిటర్న్ ఆర్డర్స్ ని, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని ఎన్ఫోర్స్ చేయమని అడగడానికి. ఓకే, now we shall see about appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction అంటే ఏంటి? Appellate అనగానే if you are looking at this word, you have to understand it is appeal. Okay, appeal jurisdiction. Appeal అంటే ఏంటి? మనం we read that any high court, higher court, any high court or the higher court can hear appeals against the lower court. So district court పైన appeals హైకోర్ట్ వింటుంది, హైకోర్ట్ పైన అపీల్స్ సుప్రీం కోర్ట్ వింటుంది. అపీల్స్ అంటే ఏంటి? డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో మీరు ఒక కేసు ఓడిపోయారు అండ్ మీరు ఆ జడ్జ్ ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ వల్ల ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ యూ కెన్ గో అగైన్ అండ్ రిపోర్ట్ ద సేమ్ ఇష్యూ ఇన్ ద హైకోర్ట్. హైకోర్ట్కి వెళ్ళి మీరు ఫైట్ చేయొచ్చు. లైక్ దిస్ విత్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ టు హైకోర్ట్, హైకోర్ట్ టు సుప్రీం కోర్ట్, దెన్ అల్టిమేట్లీ సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళొచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద హైకోర్ట్, దెన్ యూ కెన్ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్. So this is appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction anna ventane you should strike to yourself that it is about the appeals by the lower court. The Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgment of lower courts. It enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under 4 heads. What are those classifications? Appeals in constitutional matters, appeals in civil matters, criminal matters, and appeals by special leave. కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ పైన అప్పీలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంది. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ కోర్ట్స్, ఓకే, లోవర్ కోర్ట్స్, సుప్రీం కోర్ట్ కంటే లోవర్ కోర్ట్స్ ఏమున్నాయి? హై కోర్ట్స్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ అండ్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎనీ కోర్ట్స్లో ఇఫ్ దేర్ కమ్స్ అ మ్యాటర్ దట్ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, so constitutional matter paina if it is a serious question, so these lower courts can directly go and appeal to the higher courts that Supreme Court yokka interference is important in this issue, meeru intervene chesi mee judgment ivvadam is better ani. Based on constitutional matters paina Supreme Court takes the appeals. Civil matters paina also, criminal matters paina also, and appeals by special leave. Appeals by special leave em anukunnam manamu, so by normal roads subordinate courts nunchi district courts ke vellochu if you are subordinate courts lo odipothe, then again district courts nunchi high court ki vellali and then dan tarvatane high courts nunchi supreme court ki vellochu. But ee route anta evade cheyadaniki, ee route anta skip cheyadaniki supreme court దగ్గర ఒక స్పెషల్ పవర్ అనేది ఉంది. That is only appeals by special leave. దీని వల్ల ఏంటి అంటే ఎనీ మ్యాటర్ పైన, ఎనీ ఇష్యూ పైన యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్. ఈ రౌట్ అంతా స్కిప్ చేసి డైరెక్ట్గా మీరు ఎనీ లోవర్ కోర్ట్ నుంచి సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ అ స్పెషల్ పవర్ దట్ ఈస్ వెస్టెడ్ విత్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండర్ అపెలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అడ్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ కూడా చదువుకున్నాము. అడ్వైజరీ అంటే ఏంటి? హీస్ గివింగ్ అన్ అడ్వైస్. To whom is the Supreme Court giving an advice? It is to the President. Okay. The Constitution under Article 143 authorizes the President to seek the opinion of the Supreme Court in 2 categories of matters. A matters paina on any question of law or fact of public importance which has
arisen or which is likely to arise. ఇంకో మ్యాటర్ ఏంటి, ఆన్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ అరైజింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రీ కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రీటీ అగ్రిమెంట్ కోవెనెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ సనడ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సిమిలర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, సో ఈ టూ మ్యాటర్స్ పైన ప్రెసిడెంట్ వెళ్ళి సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క అడ్వైజ్ ని సీక్ చేయొచ్చు. అండర్ విచ్ ఆర్టికల్? ఇట్ ఈస్ అండర్ ఆర్టికల్ 143. సో ద ఆర్టికల్ numbers are also important. So what are the two matters on any matters of question of law that in public importance question వచ్చినప్పుడు of any issue that has arisen or is likely to arise, okay, or any dispute arising out of pre-constitution treaty అంటే బ్రిటిష్ ఎరాలో చేసిన ట్రీటీస్ వల్ల కూడా ఏవైనా issues or dispute arise అయినా కూడా president can ask the opinion of the Supreme Court under article 143. ఇప్పుడు కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. యాజ్ అ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్, సుప్రీం కోర్ట్ని కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అని కూడా అంటాం. సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ టూ పవర్స్. వాట్ ఆర్ ద పవర్స్? ద జడ్జ్మెంట్స్, ప్రొసీడింగ్ అండ్ ద యాక్ట్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ రికార్డెడ్ for perpetual memory and testimony. These records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court. So Supreme Court lo jarige judgments annitni record cheyabadtayi. For what? For memory and testimony. Ante future reference kosamu or future further గా కేసెస్ రెఫరెన్స్ కోసము యాజ్ అ టెస్టిమోనీగా సుప్రీం కోర్టులో జరిగే ప్రతి ఒక్క కేసుని రికార్డ్ చేయబడుతుంది అనమాట. దీస్ రికార్డ్స్ ఆర్ అడ్మిటెడ్ టు బి ఆఫ్ ఎవిడెంటరీ వాల్యూ, అంటే ఎవిడెన్స్ లాగా వాడుకోవచ్చు, అండ్ కెనాట్ బి క్వశ్చన్డ్ వెన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బిఫోర్ ఎనీ కోర్ట్. ఓకే, సో సుప్రీం కోర్టులో ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్స్ ని ఎవిడెన్స్ లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు, బట్ యూ కెనాట్ క్వశ్చన్ దెమ్. దే ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ లీగల్ ప్రెసిడెన్సెస్ అండ్ లీగల్ రెఫరెన్సెస్. సుప్రీం కోర్టులో జరిగే వాదనలన్నింటినీ లీగల్ ప్రెసిడెన్సెస్ అండ్ లీగల్ రెఫరెన్సెస్ లాగా వాడుకోవచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు పనిష్ ఫర్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్, either with simple imprisonment for a term up to 6 months or with a fine up to 2,000 or with both. Contempt of court యొక్క procedures towards the general functioning of the court, disobedience or బిహేవియర్ బ్యాడ్ బిహేవియర్ చేయడంని కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అంటున్నారు అనమాట. సో దానికోసం కూడా పనిష్మెంట్ అనేది ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు పనిష్ దట్ పర్సన్ ఫర్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. నా జ్యుడిషియల్ రివ్యూకి ఉన్న పవర్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. అసలు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద పవర్? Judicial review is the power of the Supreme Court to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both central and state governments. One is state administration ki 3 pillars. Again, back to the basics. So there are 3 big pillars. Enti avi? Legislation. Legislation ante enti? Law making bodies. Ever unnari legislation lo? It is the parliament. Parliament ante enti? Lok Sabha and Rajya Sabha. Avuna? Okay, this is the basics. We are perfect with the basics. So Lok Sabha and Rajya Sabha కూర్చొని బిల్స్ పాస్ చేసి దాన్ని యాక్ట్స్ లాగా మారుస్తారు. So anything, any act that is being made, any law that is being made in the country of India has to abide to the constitution. Okay, so it is the డ్యూటీ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ మధ్యలో ఎందుకు వస్తుంది? బికాస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ వెస్టెడ్ విత్ ద పవర్, విత్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్. The Supreme Court is vested with the duty. It is the duty of the Supreme Court to make sure that the constitution is protected. So Supreme Court review చేస్తుంది, judicial reviews అనేవి చేస్తూ ఉంటుంది. ఎవరిని? ఈ laws. మనము డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అంటే లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ కూర్చొని ఏవైతే లాస్ చేస్తున్నారో దాన్ని సుప్రీం కోర్ట్ రివ్యూ చేస్తుంది, సో దాట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అలయన్స్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఎందుకు సుప్రీం కోర్ట్ చేయాలి అంటే సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క మేజర్ ఇంపార్టెంట్ డ్యూటీ ఇస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఆన్ ఎగ్జామినేషన్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఫౌండ్ టు బి వయోలేటివ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, they can be declared as illegal, unconstitutional and invalid by the Supreme Court. Consequently, they cannot be enforced by the government. Okay, so evaluate chesi, review chesi, okavela ee laws ni unconstitutional ani or violate constitution violate chestundani anpiste ventane వీటిని unconstitutional అని declare చేస్తుంది, అంటే null, they are null and void.
Okay, they are null and void and they cannot be implemented in the government of India. Okay. This is the power of what we are calling as the judicial review of the Supreme Court. Judicial review అంటే ఏంటి? Laws చేసిందాన్ని రివ్యూ చేస్తుంది. Judicial అని ఎందుకు అంటున్నాము? Because who is reviewing it is the Supreme Court. Supreme Court is what? Is the ultimate judiciary of India. సో అదమ్మా ఇవాల్టి సెషన్. వి డీటెయిల్డ్గా సుప్రీం కోర్ట్ గురించి ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ టిల్ ది ఎండ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ సుప్రీం కోర్ట్ we have covered in this video, in this chapter. So this chapter should be enough for you to be done with the Supreme Court, the functions of the Supreme Court, the jurisdiction that is being covered, what is the jurisdiction, different jurisdiction of the Supreme Court. Okay, original jurisdiction undi, appellate jurisdiction ఉంది అండ్ అడ్వైజరీస్ jurisdiction. ఇవి అన్నిటికీ వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి తెలుసుకున్నాము. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద అంటే ది సుప్రీం కోర్ట్లో ఎంతమంది జడ్జెస్ ఉంటారు. ఇట్ హ్యాస్ వన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ 33 other judges. And parliament లో కాన్స్టిట్యూషన్ లో దీని ప్రొవిజన్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అని, అండ్ ఇలాంటి వేరియస్ డీటెయిల్స్ కూడా మనం కాంప్రిహెన్సివ్ గా కవర్ చేసుకున్నాము. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయింది అనుకున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్డ్ ఇట్, డూ గివ్ ఇట్ అ థమ్స్ అప్ అండ్ ఆల్సో షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్. అండ్ ఆల్సో మా ఇన్స్టిట్యూట్ ని మా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఫాలో అవ్వండి, సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ ఎనీ సచ్ కంటెంట్. అంటిల్ దెన్, బై బై ఫ్రమ్ మై సైడ్. టేక్ కేర్.